Hello children, in today's session we are going to start with a new topic, that is fractions. So first we'll revise what we have done in class 2 before moving on to new topics for class 3. So we know fractions are part of a whole. So if there is one whole object, the whole object is divided into equal parts. So it is very important that it is divided into equal parts. And how many parts of the whole that we are considering? For example, look at this rectangle. Look at this rectangle. This rectangle is divided into 4 equal parts. This rectangle is divided into 4 equal parts. So the important thing to be noted is it has to be divided into equal parts. This equal parts ആയിട്ട് divide ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. Consider this rectangle. This is also divided into 4 parts. But ഇതിനെ നമ്മൾ fraction ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ consider ചെയ്യില്ല. The reason being it is not divided into equal parts. Okay, so dividing it into equal parts is very important in fractions. So now we know the fraction has 2 parts. One is the numerator. നമ്മൾ fraction ne എങ്ങനെ express ചെയ്യാ? Fraction is expressed as numerator by denominator. Numerator by denominator. As mentioned, a fraction is part of a whole. So the denominator shows how many equal parts the whole is divided into. For example, let us consider a circle. If the circle is see, you can see that the circle is divided into 8 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This whole is divided into 8 equal parts. Like, idinte denominator 8 ആണ്. The denominator is 8. So if we are considering 3 part of this, idile nammal 3 parts. In 3 parts consider cheyanadundengil, we can write this fraction as 3 by 8. So numerator is the number of fractions, number of parts of the whole that we are dealing with, and denominator indicates the number of parts, number of equal parts the whole is divided into. This whole ne etra equal parts aitana divide ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുന്നത് denominator ആണ്. Numerator shows the number of parts that we are considering. That's a part of a whole. So let us look at few examples. This rectangle has 4 equal parts. It is divided into quarters. So when you divide a fraction, when you divide an object into 4 equal parts, it is called a quarter. One part is called 1 quarter. 1 by 4. ഇനിയാണ് 1 quarter എന്ന് പറയുന്നത്. So color 3 quarters. So a rectangle divided into 4 equal parts. Each part is 1 by 4. Each part is 1 quarter. So color 3 quarters in പറഞ്ഞാൽ what is it that we have to do? We have to color 3 parts out of this 3
1 by 4 ne color cheyanam. This will give you 3/4. 1/4, 2/4, 1 by 4. This is 1 by 4, this is 1 by 4, this is 1 by 4. Together it is 3 by 4, which is 3/4. 3 by 4. How many quarters are not colored? If the color is quarter, number of quarters is 3/4. The quarters that is not colored is 1/4. ഇവിടെ കളർ ചെയ്തത് 3 by 4 ആണ്, കളർ ചെയ്യാത്തത് 1 by 4 ആണ്. Together it makes one full. Together it makes one full. This you have to understand. ഇത് രണ്ടും കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 1 by 4 ആണ്. 3 by 4 plus 1 by 4 is 1 whole. 3 by 4 plus 3/4 plus 1/4 is 1 whole. For each shape, shade the fraction shown below it. So here you have to color 1/3. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഷേപ്പിന്റെ 1/3 color ചെയ്യണം. So what we'll do is, we'll take 3 parts. ഇതിനെ 3 parts ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ആ 3 partsന്റെ 1 part color ചെയ്യുക. That is one way of doing it. For each shape, shade the fraction given below. So 1/3 ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്തു? First, we grouped it into groups of 3. 1/3 color ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് 3 ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിൽ 1 color ചെയ്തു. This is one way of doing it. So here total എത്ര parts ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? This is divided into 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. This is divided into 9 equal parts. ഇതിൽ എത്ര parts shaded ആണ്? 3. So when you represent it as a fraction, this is 3 by 9. This shows 1/3 of 9 is 3. This shows 1/3 of 9. എത്രയാണ്? 1 by 3 of 9 is 9 by 3. 3. അപ്പോൾ 3 parts നമ്മൾ ഇവിടെ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. So this is 1/3. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ്? 3/4. So what we'll do is, here again 4 groups of 4 ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ് ഇസ് ക്വാർട്ടർ ആയതുകൊണ്ട് 4ന്റെ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അല്ലെ? എത്ര ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്? 2 ഗ്രൂപ്പ്സ് ഉണ്ട്. എത്ര ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? 3/4. അപ്പോൾ 4 ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. 8 ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ എത്ര ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? 6 ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം. അല്ലെ? So here again you can do it in 2 different ways. ഇതില് ഇത് 3 ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. ഇത് 3 ഷെയ്ഡ് ചെയ്തു. Similarly, take these 4 together and shade 3 out of it, or else together shade 6 out of it. ഇല്ലെങ്കിൽ together 6 shade ചെയ്യാം. This represents 3/4 of this shape. Here, coming to this again, 3/4 means 3 by 4. 3 by 4 of എത്രയാണ്? 8. 3 by 4 of 8. This is 3 into 8 divided by 4.
3 into 8 divided by 4. 3 into 8 എത്രയാണ്? 24 ആണ്. 24 divided by 4 എത്രയാണ്? 6 ആണ്. See, here we have shaded 6 parts out of it. So, ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഇതിന്റെ 4 parts എടുത്തു. So, we get 3 groups of 4 parts each. 2 ഗ്രൂപ്പ് കിട്ടി. ആദ്യത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ 3 parts, രണ്ടാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ 3 parts. Together 6 parts വന്നു. So, we shaded those 6 parts together. Now, 3 tens. This is very easy. 10 എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 3 parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര പാർട്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യണം? Here we have to shade 3 parts out of it. This is 3/10 of this shape. This is 3 ഈ ഷേപ്പിന്റെ 3/10 ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 3/10. Now, the next part of the question is, how many squares are not colored for each? ഇവിടെ നോക്കൂ, എത്ര കളർ ചെയ്തത് 3/9 ആണ്. കളർ ചെയ്യാത്തതോ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/9. How many squares ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? So it is 6 squares. Fraction is 6/9. Now here again, colored portion is 3/9 and the non-colored fraction is 6/9. Together when you add, you get 9/9, which is 1 whole. ഇവിടെ കളർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 3/9 ആണ്. കളർ ചെയ്യാത്തത് 6/9 ആണ്. So together it is 3/9 plus 6/9, which is 9/9, which is 1 whole. Okay. Now shaded portion plus non-shaded portion. Similarly, coming to this, non-colored squares എത്രയുണ്ട്? 2. അല്ലേ? ഇവിടെ colored എത്രയാണ്? 6/8 ആണ്. Non-colored എത്രയാണ്? 2/8 ആണ്. Together it is 8/8, 1 whole. Shadedum, non-shadedum കൂടി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ together it is 8/8, which is 1 whole. Similarly, coming to this, number of squares not colored. 3/10 ആണ്. 3 കളർ ചെയ്തു, ബാക്കി 7 ഉണ്ട്. അല്ലേ? 7. So, colored is 3/10 and non-colored is 7/10. Together it is 10/10, 1 whole. Okay. Which fractions are shown here? Count the number of shaded part in each whole shape. So this whole is divided into 4. അതിൽ colored എത്രയാണ്? 3. So the fraction is 3/4. Now coming to this, the shaded, this is divided into 1, 2, 3, 4, 5 equal parts. 4 are colored. So this represents the fraction 4/5. ഇവിടെ വരുമ്പോഴോ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. This is divided into 10 equal parts. എത്രണ്ണം colored ആണ്? 1, 2, 3, 4. So this is 4/10. Coming to this, this is divided into 1, 2, 3 equal parts, of which 2 are shaded. So the fraction is 2/3. അപ്പോൾ ആദ്യം എത്ര ഈക്വൽ പാർട്സ് ആണ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. അതിൽ എത്ര പാർട്സ് ഷെയ്ഡഡ് ആണ് നോക്കുക. That will give you the fraction. So I hope fractions, representation of fractions and identifying fractions are clear to all of you. In case if you have any doubts, please do post it in the stream. That's all for today, children. Thank you and take care.